Шри Чайтанья Махапрабху сказал, тело преданного никогда не бывает материальным. Оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства. Purport: Sri Chaitanya Mahaprabhu is trying to convince Haridas Thakur and Sanatana Goswami that a devotee whose life is dedicated to the service of the Lord is never in the material conception. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху убеждает здесь Харидаса Такура и Санатана Госвами в том, что на преданного, который посвятил свою жизнь служению Господу, не распространяются материальные представления. Because he always engages in the service of the Lord, his body is transcendental and full of spiritual bliss. Благодаря тому, что он непрерывно служит Господу, его тело трансцендентно и исполнено духовного блаженства. One should never consider his body material, just as one should never consider the body of the deity worshipped in a temple to be made of stone or wood. Никогда не следует считать его тело материальным, подобно тому, как никогда не следует считать тело божества в храме каменным или деревянным. Factually, the deity is directly the supreme personality of Godhead without a doubt. Божество – это сам Верховный Господь, и в этом не может быть никаких сомнений. The injunctions of the Padma Purana therefore state, Arche Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnave Jati Buddhi Yashyava Narakisa. That person is a resident of hell who considers the deity worshipped in a temple to be stone or wood, who considers the spiritual master an ordinary man, and who thinks that the body of a Vaishnav fully dedicated to the service of the Lord belongs to the material modes of nature. Поэтому в Падма Пуране говорится, тот, кто считает божество, которому поклоняются в храме, камнем или куском дерева, кто считает духовного учителя обычным человеком, и кто думает, что тело Вайшнава, полностью посвятившего себя служению Господу, подвластно гунам материальной природы, живет в аду. So in Krishna consciousness, the proper attitude towards the deities, the Guru and the Vaishnavas is of utmost importance. И в сознании Кришны правильное умонастроение по отношению к вайшнавам, гуру и божеству имеет чрезвычайное значение. Hari Guru Vaishnava, these are worshipful. Хари, гуру и вайшнавы, все они достойны поклонения. And a devotee must always treat these personalities with great respect and reverence. И вайшнав должен относиться ко всем этим личностям всегда с великим почтением и благоговением, уважением. Of course, there may be friendly dealings between devotees, but one should be careful not to fall onto the mundane platform. Разумеется, между преданными возможны и дружеские отношения, но при этом очень важно быть внимательным, чтобы не опуститься на уровень мирских отношений. Even some great Vaishnavas had very familiar dealings with deities. Некоторые великие вайшнавы имеют даже такие близкие фамильярные отношения с божествами. Being on a very high level of Krishna consciousness. Вайшнавы, находящиеся на очень высоком уровне сознания Кришны. But they consider a deity to be Krishna, not made of stone or wood. Но при этом такие вайшнавы все равно считают, что божество – это Кришна, а не просто камень или дерево. For example, Vamsidas Babaji, he lived in a tent and he had Radha Krishna deities. Например, Вамшидас Бабаджи, он вообще жил в хижине, поэтому у него были божества Рады и Кришны. And at night he would lay them on to rest, and he would himself sleep in between them.
И на ночь он укладывал их спать и сам ложился спать между ними. No, we should not be imitating Vamsidas Babaji. Но мы с вами не должны имитировать Вамшидаса Бабаджи. But we also should not think that, you know, he had some sort of mundane attitude. He was a great Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur highly respected him. Но при этом мы не должны считать, что его умонастроение какое-то мирское умонастроение, потому что он был вайшнавом очень высокого уровня, и Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур относился к нему с большим почтением. So it's generally recommended to, you know, in our case, there is a considerable mood of awe and reverence in the worship of the deities in the ISKCON centers, temples. В нашем случае мы должны относиться с большим почтением к божествам, которые поклоняются в храмах и центрах ИСККОН. Even though a devotee may have very close and intimate affection for the Lord, still the formalities of the deity worship should be observed. Это при том, что даже преданные реально могут чувствовать какие-то очень близкие, любовные отношения с Господом, но все равно необходимо следовать всем правилам и предписаниям поклонения божествам. And observe especially cleanliness and punctuality in worship. И прежде всего преданные должны соблюдать чистоту и пунктуальность поклонения божествам. Similarly, Prabhupada taught us to show respect to the spiritual master by offering obeisances regularly and not being over familiar in one's dealings. И также Шрила Прабхупада говорил, что мы должны выражать почтение духовным учителям, принося ему поклоны, и не быть слишком фамильярными в наших отношениях с ним. And even though we may serve closely with other devotees, sometimes embrace them and have familiar conversations, nevertheless, they should not be considered ordinary persons. They're very exalted persons. И при том, что мы можем иметь близкие отношения с вайшнавами, можем обнимать их, можем вести какие-то сокровенные беседы, но мы не должны никогда считать их обычными людьми. So continuing, Diksha Kali Bhakta Kori Atma Samarpana Se Kali Krishna Tare Kori Atma Sama. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord, Krishna accepts him as good as himself. В момент посвящения, когда преданный полностью посвящает себя служению Господу, Кришна начинает считать его равным себе. Say deha kori tara chidanandamoy aprakrita dehe tana charana bhajoy. When the devotee's body is thus transformed into spiritual existence, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of the Lord. И когда тело преданного в процессе дикши преображается и становится духовным, он уже в трансцендентном теле служит лотосным стопам Господа. Martyo jada chakta samasta karma niveditatma vichikirshito me tadamritatvam pratipadyamano mayatma bhuyaya chakalpatevai. The living entity who is subjected to birth and death attains immortality when he gives up all material activities, dedicates his life to the execution of my order, and acts according to my directions. In this way, he becomes fit to enjoy the spiritual bliss derived from exchanging loving mellows with me. Живое существо, обреченное рождаться и умирать в этом мире, обретает бессмертие,
как только оставляет всякую материальную деятельность, посвящает свою жизнь исполнению моей воли и действует под моим руководством. Таким образом, оно получает право наслаждаться трансцендентным блаженством от любовных отношений со мной. Purport. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 11:29-34. Комментарий. Это цитата из Шримад Бхагаватам, 11 песня, 29 глава, 34 стих. At the time of initiation, a devotee gives up all his material conceptions. В момент инициации преданный отказывается от всех материальных представлений о жизни. Therefore, being in touch with the Supreme Personality of Godhead, he is situated on the transcendental platform. И поскольку между ним и Верховной Личностью Бога устанавливается связь, он поднимается на трансцендентный уровень. Thus, having attained knowledge and the spiritual platform, he always engages in the service of the spiritual body of Krishna. Достигнув знаний духовного уровня, он полностью погружается в служение духовному телу Кришны. When one is freed from material connections in this way, his body immediately becomes spiritual and Krishna accepts his service. Когда преданный таким образом освобождается от связи с материальным, его тело немедленно становится духовным, и Кришна принимает его служение. However, Krishna does not accept anything from a person with a material conception of life. Однако от человека, который придерживается материальных представлений о жизни, Кришна ничего не примет. When a devotee no longer has any desire for material sense gratification, in his spiritual identity he engages in the service of the Lord, for his dormant spiritual consciousness awakens. Когда у преданного пропадает всякое желание материальных чувственных наслаждений, он в своем духовном теле начинает служить Господу, ибо его духовное сознание пробудилось. This awakening of spiritual consciousness makes his body spiritual, and thus he becomes fit to render service to the Lord. Это пробуждение духовного сознания одухотворяет его тело и делает пригодным для служения Господу. Karmis may consider the body of a devotee material, but factually it is not, for a devotee has no conception of material enjoyment. Карми могут посчитать тело преданным материальным, но в действительности это не так, поскольку преданному чужда сама идея материальных наслаждений. If one thinks that the body of a pure devotee is material, he is an offender, for that is Vaishnava aparad. Тот, кто считает тело чистого преданного материальным, становится оскорбителем, ибо это есть Вайшнава апарадха. In this connection, one should consult Srila Sanatana Goswami's Brihat Bhagavatamrita 1.345 and 2.3.139. В связи с этим можно обратиться к Брихат Бхагаватамрите Санатаны Госвами, текст 1.345 и 2.339. So, these verses are explaining very important principles of spiritual life. Эти стихи объясняют очень важные принципы духовной жизни. That when a devotee takes to the process of Krishna consciousness fully, especially when he accepts initiation and dedicates his life in the service of Guru and Krishna, then he is considered to be acting on the spiritual platform. Заключается в том, что когда человек проходит процесс инициации и начинает всецело действовать под руководством Гуру и Кришны, то считается, что теперь он действует всецело на духовном уровне. Even though he is still in the material world, still has this body made of material elements, and nevertheless, because his consciousness is absorbed in Krishna and he's using his mind and body in the service of Krishna, then he's considered to be spiritualized. Хотя преданный все еще находится в материальном мире, и тело его сделано из материальных элементов, но тем не менее считается, что все это одухотворяется, все его тело одухотворяется.
as we mentioned, Prabhupada said that spiritual means remembrance of Krishna and material means forgetfulness of Krishna. Мы помним, как Шрила Прабхупада говорил, что духовное означает памятование Кришны, и материальное означает забвение Кришны. So, by using one's thoughts, words, and deeds in the service of Krishna, then one's existence is spiritualized. И когда человек постоянно помнит о Кришне, то его жизнь одухотворяется. Of course, it depends on the consciousness of the living entity himself. Разумеется, это зависит от сознания, в котором находится само живое существо. If he recognizes his position as eternal servant of Krishna and surrenders himself to Krishna, then his subtle and gross body and his possessions all become engaged in a service of Krishna. Если человек понимает, что он есть вечный слуга Кришны и постоянно занят служением Кришне, тогда и он сам, и вся его собственность, все это одухотворяется в этом служении. So in this way, a devotee becomes a very dear person to Krishna. Таким образом, преданный становится очень дорог Кришне. He is Krishnaized. Он, если можно так сказать, кришнаизируется. Or he becomes a Krishnaite. Становится кришнаитом. Да? So, therefore, he is to be honored and respected as very dear to Krishna. Поэтому его необходимо почитать, относиться к нему как очень дорогому для Кришны. As we know, Parvati, she asked Lord Shiva, what is the highest kind of worship? Как мы помним, богиня Парвати спросила своего супруга Господа Шивы, какое поклонение считается наивысшим. And he said, worship of Vishnu is the highest, but even higher is the worship of the devotee of Krishna. И Шива ответил, поклонение к Вишну является наивысшим, но еще выше этого поклонения находится поклонение преданному Вишну. And Prabhupada also gave example, if you see a big man walking with his small child, but you give something, a sweet or something to the small child, this will be even more pleasing to the man than if you give him something. Шрила Прабхупада приводил такой пример. Если по улице взрослый человек с своим ребенком, и вы дадите его ребенку какую-нибудь сладкую конфетку, то это будет более приятно для этого человека, чем если вы дадите что-нибудь ему самому. So therefore, Krishna's devotees are very dear to Krishna and they must be loved and respected as such. Поэтому преданные Кришны очень дороги для Кришны, и их нужно любить и почитать именно в этом качестве. So of course, similarly, Sanatana Goswami, Haridas Thakur, very dear to Krishna. Therefore, Lord Chaitanya was showing them the greatest respect and affection. И подобным же образом и Санатана Госвами, и Харидас Такур очень дороги для Кришны, поэтому Господь Чайтанья и выражал им такое почтение. Sanataner Dehi Krishna Kandu Pajawa Amar Parikshite Iya Dila Patama. Krishna somehow or other manifested these itching sores on the body of Sanatana Goswami and sent him here to test me. Так или иначе, Кришна наслал язву на тело Санатана Госвами и привел его сюда, чтобы испытать меня. Grina kore alingana na karitama jabe
Krishna tai aparada danda paitama tobe. If I had hated Sanatana Goswami and had not embraced him, I would certainly have been chastised for offenses to Krishna. Если бы я почувствовал неприязнь к Санатане Госвами и не обнял его, я, безусловно, навлек бы на себя наказание за то, что оскорбил Кришну. Parishada deha e nahoi durganda pratam divasi pailun chatusamaghanda. Sanatana Goswami is one of the associates of Krishna. There could not be any bad odor from his body. On the first day I embraced him, I smelled the aroma of chatushama, a mixture of sandalwood pulp, camphor, aguru, and musk. Санатана Госвами – это один из спутников Кришны. От его тела не может исходить дурной запах. В первый же день я обнял его и ощутил аромат чатуксамы, смеси сандаловой пасты, камфоры, агуру и мускуса. Purport. An associate of the Lord is one whose body is fully engaged in the service of the Lord. Комментарий. Приближенный Господу – это тот, чье тело полностью погружено в служение Господу. A materialist might see Sanatana Goswami's body as being full of itching sores that exuded foul moisture and a bad smell. Материалист увидел бы, что тело Санатаны Госвами покрыто зудящими нарывами, источавшими гной и отвратительный запах. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, said that actually the aroma of his body was the excellent scent of a mixture of sandalwood pulp, camphor, musk, and aguru. Однако Чайтанья Махапрабху сказал, что его тело источало удивительный аромат, напоминавший аромат смеси сандаловой пасты, камфоры, мускуса и агуру. In the Garuda Purana, this mixture, which is called Shatushama, is described as follows. В Гаруда Пуране приводится рецепт этой смеси, именуемый чатуксама. Kasturikaya dvo bhago chatvaras chandanasyatu kumkumasya trayas chaika shashinasya chatu samam. 2 parts of musk, 4 parts of sandalwood, 3 parts of aguru or saffron, and 1 part of camphor, when mixed together, form chatushama. Если смешать 2 части мускуса, 4 части сандаловой пасты, 3 части агуру или шафрана и 1 часть камфоры, то получится чатуксама. The aroma of chatushama is very pleasing. Чатуксама обладает очень приятным запахом. It's also mentioned in a Hari Bhakti Vilas, 6th Vilas. Эта смесь также упоминается в Харе Бхактивидасе, в Виласе номер 6. Vastuta Prabhu Jabi Koila Alingan Kara Sparshi Ganda Hoila Chandanera Sam. In fact, however, when Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced the body of Sanatana Goswami, by the Lord's touch alone, there was manifested a fragrance exactly like that of sandalwood pulp. В действительности же, когда Чайтанья Махапрабху обнимал Санатану Госвами, только благодаря прикосновению к нему, Господа, его тело начинало источать аромат сандаловой пасты. Prabhu kohe Sanatana namaniya duka Tomoralingani ami pai boroshuka. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, my dear Sanatan, do not be aggrieved, for when I embrace you, I actually get great pleasure. Чайтанья Махапрабху продолжал, дорогой Санатана, не расстраивайся, ибо мне доставляет огромное удовольствие обнимать тебя. E vatsara tumi iha raha amashane, vatsara rahito mariame, pataimu brindabone. Stay with me at Jagannath Puri for 1 year, and after that I shall send you to Brindavan. Живи со мной в Джаганнатхапуре еще 1 год, а потом я пошлю тебя в Вриндаван. Etabali punatari koilaringan, kandugela anga koila suvarnera sam. After saying this,
Sri Chaitanya Mahaprabhu again embraced Sanatana Goswami. Thus immediately Sanatana's sores disappeared and his entire body resembled the color of gold. Сказав это, Чайтанья Махапрабху снова обнял Санатану Госвами. В тот же миг все язвы на его теле исчезли, и она стала сиять, как золото. So this is one of the many miracles performed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это одно из известных чудес, совершенных Чайтаньей Махапрабху. Dekhi Haridasa Mani Hoila Chamatkar Prabhure Kahena E Bangi Jai Tomar. Seeing the change, Haridas Thakur, greatly astonished, told the Lord, "This is your pastime." Увидев это преображение, Харидас Такур поразился. Взволнованный он сказал Господу: «Это твоя лила». Sei Jari Kandamer Pani Tumi Kau Yailo Sei Pani Laksha Ihar Kandu Pajailo. My dear Lord, you made Sanatana Goswami drink the water of the Jarikanda, and you actually generated the consequent itching sores on his body. Мой дорогой Господь, это ты побудил Санатану Госвами выпить воды в джунглях Джариканды, и после этого ты же вызвал появление язв на его теле. Kandu Kori Pariksha Korile Sanatane Elila Bangi Tomar Kehanahijane. After thus causing these itching sores, you examined Sanatana Goswami. No one can understand your transcendental pastimes. Вызвав эту болезнь, ты тем самым испытал Санатану Госвами. Никто не способен понять твои трансцендентные игры. Dunhe Alingiya Prabhu Gela Nijalaya Prabhu Guna Kahidunhe Hawa Prema Maya. After embracing both Haridas Thakur and Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence. Then Haridas Thakur and Sanatana Goswami, in great ecstatic love, began to describe the Lord's transcendental attributes. Обняв Харидас Такура и Санатану Госвами, Чайтанья Махапрабху вернулся к себе. После этого Харидас Такур и Санатана Госвами, охваченные великой экстатической любовью к Господу, стали обсуждать его трансцендентные качества. Ey Mata Sanatana Rahi Prabhustane Krishna Chaitanya Guna Kata Haridas Shane. In this way, Sanatana Goswami stayed under the care of Sri Chaitanya Mahaprabhu and discussed the transcendental qualities of Sri Chaitanya Mahaprabhu with Haridas Thakur. Так Санатана Госвами жил под опекой Чайтаньи Махапрабху и обсуждал трансцендентные качества Чайтаньи Махапрабху с Харидасом Такуром. Dol Jatra Deki Prabhu Tane Vidyai Dilo Vrindavane Je Koribena Sabha Shikaila. After they saw the Dol Yatra festival, Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami fully about what to do in Vrindavan and bid him farewell. После Дола Ятры Чайтанья Махапрабху дал Санатане Госвами все необходимые наставления о том, что ему нужно было сделать во Вриндаване, и распрощался с ним. So Dol Yatra, to my understanding, is on the same day as Gaura Purnima. Насколько я понимаю, Дола Ятра происходит в тот же день, что и Гаура Пурнима. So that means our Sanatana Goswami, he had come to Puri about a year before. I mean, he came prior to Rath Yatra, stayed for some time. And then Jagadananda advised him to go back to Vrindavan after Rath Yatra, but Mahaprabhu made him stay until the next year. То есть получается, что Санатана Госвами провел в Джаганатхапуре около года, потому что он пришел в Пури за некоторое время до Радхаятры. Джагананда Пандит дал ему совет
покинуть Пури сразу после Радха-ятры, но Господь Чайтанья отверг это и сказал, что он должен еще задержаться. Yeah, so of course, when he wanted to commit suicide, Mahaprabhu stopped him and told him he had important service for him in Vrindavan. И когда он хотел совершить самоубийство, Махапрабху остановил его и сказал: у меня для тебя важное служение в Вриндаване. But he didn't send him back immediately after Rath-yatra. He made him stay, and they associated together all the way up to the Dole Yatra festival. So that's about 9 months, I guess, after Rath-yatra. Но он не послал его в Вриндаван сразу. Санатана Госвами оставалась, там они были погружены в общение с Господом, и это продолжалось до Дола-ятры, то есть где-то еще порядка 9 месяцев. Chaitanya Mahaprabhu greatly relished discussing Krishna Katha with his advanced disciples and followers such as Haridas and Sanatana Goswami. И Господь Чайтанья очень наслаждался обсуждением Кришны Катхи с своими самыми возвышенными учениками и последователями, такими как Санатана Госвами и Харидас Такур. And others, of course, like Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, of course. И, конечно же, другими преданными, такими как Рамананда Рой, Сарвабхаума Бхаттачарья и Рупа Госвами, конечно же. And many also came from Bengal for about 4 months during the rainy season to see Rath-yatra and spend time with Mahaprabhu. И еще много преданных приходило из Бенгалии каждый год на 4 месяца сезон дождей, чтобы увидеть Радха-ятру и провести время с Господом Чайтаньей Махапрабху. Great personalities, many great personalities, including Advaita Acharya, Srivas Thakur, often Nityananda Prabhu, and many, many others. Из Бенгалии приходило много великих личностей, такие как Адвайта Ачарья, Нитьянанда Прабху иногда и многие-многие другие. Шривас Такур. Tujhe Kali Vidai Hoila Prabhur Charane Dui Janar Vicheda Das Na Jai Varane Varane. The scene of separation that took place when Sanatana Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu took leave of each other is so piteous that it cannot be described therein. Herein. Разлуки, охватившее Санатана Госвами и Чайтанья Махапрабху при прощании друг с другом, было таким сильным, что очень сцены их расставания невозможно описать. Jai Banapati Prabhu Gela Brindaban Se Pati Jaitimon Koila Sanatan. Sanatana Goswami decided to go to Vrindavan by the very forest path Sri Chaitanya Mahaprabhu had traversed. Санатана Госвами решил идти в Вриндаван по тому же самому пути через лес, по которому шел Шри Чайтанья Махапрабху. Jai Pati Jai Gram Nadi Shaila Jaha Jai Lila Balabhadra Bhattastani Sabaliki Nila. Sanatana Goswami noted from Balabhadra Bhattacharya all the villages, rivers, and hills where Sri Chaitanya Mahaprabhu had performed his pastimes. Санатана Госвами узнал у Балабхадра Бхаттачарьи и записал названия всех деревень, рек и гор, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы. Mahaprabhur Bhaktagane Sabare Miliya Se Pati Chali Jai Se Standekiya. Sanatana Goswami met all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu and then traveling by the same path visited the places through which Sri Chaitanya Mahaprabhu had passed. Санатана Госвами попрощался со всеми последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, затем посетил все места, по которым проходил Шри Чайтанья. Srila Bhaktivinoda Thakur writes in his song Sharanagati 31:3. Комментарий. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Такура, Шаранагати 31.3, есть такие слова. Goramara ye sabastane
Korala Brahmana Range, Se Sabastana Heribuami, Pranai Bhakata Shange. May I visit all the holy places associated with the Leelas of Lord Chaitanya and his devotees. Я стану посещать все святые места, связанные с лилами Господа Чайтаньи и его преданных. A devotee should make a point of visiting all the places where Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his pastimes. Преданный должен задаться целью посетить все места, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы. Indeed, pure devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu even want to see the places he simply visited for only hours or minutes. Чистые преданные Чайтанья Махапрабху хотят повидать даже те места, в которых он пробыл всего лишь несколько часов или даже минут. So therefore, when devotees go to holy places like Mayapur and Vrindavan, they perform parikrama, they visit all the holy places connected with the Leela of Lord Chaitanya and Lord Krishna. Поэтому, когда преданные посещают такие святые места, как Майяпур или Вриндаван, они совершают парикраму, посещая все места игр Господа Кришны или Господа Чайтаньи. Also, they visit other holy places in India, visited by Chaitanya Mahaprabhu. Также они посещают и другие святые места в Индии, которые посещал Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur installed the marble replicas of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu in many, many places throughout India, East, West, South India, that Lord Chaitanya visited on his travels. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур установил мраморные отпечатки лотосных стоп Господа Чайтаньи во многих местах, которые Господь Чайтанья посещал во время своих путешествий по юго-восточной и южной Индии. And in some places also established Gaudiya mats. И в некоторых из этих мест он также открыл храмы Гаудия Матха. As for example, in Prayag, Allahabad, where he established the Srila Rupa Goswami Gaudiya mat. Например, в Праяге, в Аллахабаде, где он открыл мат, который назывался Гаудия Матх Шрилы Рупы Госвами. That was the time that Srila Prabhupada was initiated, when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to Allahabad to lay the foundation stone for the construction of the Srila Rupa Goswami Gaudiya mat. Когда Шрила Прабхупада получал инициацию, как раз тогда Шрила Бхактивиданта Сарасвати приехал в Аллахабад, чтобы заложить там краеугольный камень будущего матха Шрилы Рупы Госвами. That time, Srila Prabhupada received the name Abhay Charna Ravinda Das. Как раз тогда Шрила Прабхупада и получил имя Абхай Чарна Равинда Дас. And of course, he was very active in helping the devotees there to develop that project. He helped in preaching and with donations. И также он очень активно помогал преданным развивать этот проект. Он помогал и проповедью, и своими пожертвованиями. So yes, ISKCON also trying to continue that work of establishing temples in holy places associated with the Lord and his devotees. И ISKCON продолжает эту работу, пытаясь открывать храмы в местах, связанных с деяниями Господа и его преданных. So therefore ISKCON has many centers such as Ekachakra, the birthplace of Lord Nityananda, or Kanai Natashala, the place where Chaitanya Mahaprabhu visited and then turned back during his first attempt to go to Vrindavan. Например, ISKCON открыл храм в Экачакре, месте явления Господа Нитьянанды, и в Канай-Надшале,
это то место, докуда дошел Господь Чайтанья во время своего первого путешествия в Вриндаван, и дойдя до него, он повернул обратно. In Bangladesh also, or present-day Bangladesh, which is basically East Bengal, there are ISKCON centers in Rup Sanatans birthplace, in Advaita Acharya's birthplace, Srivas Thakur's birthplace. И в Бангладеш, который раньше назывался Восточной Бенгалией, ИСККОН открыл храмы, например, на месте рождения Рупы Санатаны Госвами, на месте рождения Адвайта Ачарьи и на месте рождения Шриваса Такура. Birthplace of Pundrik Vijayanidhi, also Bhajan Kutir of Mukunda Vasudev Datta. Также место рождения Пундарика Видянитхи и Баджан Кутир, Мукунды и Васудева Датты. So ISKCON also recently acquired a land in Narottam Das Thakur's birthplace and has begun the development of a project there. Недавно также ИСККОН приобрел землю на месте рождения Шрилы Нароттама Даса Такура, и сейчас тоже собирается строить там храм. So these places, of course, are very attractive to the Vaishnavas and pilgrims. Many people come to visit them. People go on bus tours, visiting so many holy places. И эти места, конечно, очень привлекательны для вайшнавов, и вайшнавы отправляются в паломничество, приезжают туда на автобусах и так далее. So ISKCON organizes tours in Bangladesh, tours of the holy places in Bangladesh by bus, and then they also have tours to holy places in India, North Indian, South Indian. It's very nice preaching, very nice preaching. ИСККОН сейчас организует такие туры по святым местам вот этим Бангладеш, и также по местам Северной Индии, Южной Индии. И такие туры являются еще и очень хорошей проповедью. And many of the full-time devotees also go on different tours, and at the same time perform Harinam, Sankirtan and preaching in those places. И многие из full-time преданных ИСККОН также отправляются в паломничество по таким местам, и всегда они там организуют также харинамы и проповеднические программы. Of course, Vrindavan and Mayapur are especially important, and those are the places where Srila Prabhupada established international guest houses. Но, разумеется, особенно важны для нас Майяпур и Вриндаван. Это те места, где Шрила Прабхупада открыл свои международные гостиницы. And in those places also, devotees are performing Harinam, Sankirtan and distributing books. И в этих местах преданные всегда проводят Харинаму Санкиртану и распространяют книги. Because so many pilgrims are attracted to come there and see the beautiful temples and beautiful deities. Потому что так много паломников сейчас приезжают туда и видят там прекрасные божества и прекрасные храмы. So when visiting the holy places, one should engage in the Lord's service and absorb himself in hearing and chanting about Krishna. И посещая такие святые места, преданный должен стремиться совершать там как можно больше служения и быть занятым слушанием и воспеванием о Кришне. It's one of the 5 especially important aspects of bhakti. Это, по сути, один из 5 наиболее важных аспектов бхакти. Lord Chaitanya explains in the Chaitanya Charitamrita 64 aspects of bhakti. Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите перечисляет 64 главных аспекта бхакти. And among these he stresses 5. Из этих 64 он особенно подчеркивает важность 5. Sadhu Sanganama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Sri Murtira Shradaya Sevan. So association of devotees, chanting the holy names, hearing the Bhagavatam, visiting holy places or residing in holy places and worshipping the deity with devotion.
Вот эти 5 видов служения – это общение с преданными, воспевание святых имен, слушание Шримад Бхагаватам, поклонение божествам и посещение или проживание в святых местах. So visiting holy places, residing in holy places is an important aspect of bhakti. И таким образом посещение святых мест или проживание в святых местах является важным аспектом бхакти. Джи-Би-Си Prabhupati Koila Jai Stane Tahadeki Premavisha Hoi Sanatane. As soon as Sanatana Goswami visited a place where Sri Chaitanya Mahaprabhu had performed his pastimes on the way, he was immediately filled with ecstatic love. Стоило Санатане Госвами по дороге увидеть какое-либо место, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы, как его тут же охватывала экстатическая любовь. Mate Sanatana Brindabani Aila Pachiashi Rupkosai Tahare Milila. In this way, Sanatana Goswami reached Vrindavan. Later, Rupa Goswami came and met him. Наконец, Санатана Госвами достиг Вриндавана. Несколько позже туда же пришел Рупа Госвами и встретился с ним. Okay, so we'll finish there. На сегодня закончим здесь. And we'll take some questions. Сейчас ответим несколько вопросов. But before that, I would like to express my thanks on behalf of myself, Ram Lakshman, and devotees in Chiang Mai, Thailand. So we like to thank. Перед этим я хотел бы выразить мою личную благодарность от имени также Рам Лакшмана и преданных, живущих в центре в Чанг Майе в Таиланде. Over the last 2 months, quite a few devotees have very kindly contributed. За последние 2 месяца несколько преданных милостиво вносили свои пожертвования. Some smaller, some also larger contributions. Некоторые пожертвования были небольшими, некоторые были более серьезными. We like to thank everyone for helping according to their means. И мы хотим поблагодарить каждого за эту помощь в соответствии с своими возможностями. So I'm reading all the names. Я сейчас прочитаю все имена. Radhakanta Das, Rukmini Priya, Devidasi, Achyuta Gauranga Das, Bahalasva Das, Champakalata, Devidasi, Radhakund Devidasi, Ogavati, Devidasi, Prita Devidasi, Matureshwari Devidasi, Devaprastha Das, Nityananda Sarup Das, Vaishnav Pran Das, Srimati Devidasi, Lajalakshmi Devidasi, Doyle Nitai Das, Madhava Priya Devidasi, Nandarani Devidasi, Rasarati Devidasi, Vamsivadan Das, Kopishari Devidasi, Abhimati Devidasi, Divya Bhakti Devidasi, Achinta Chaitanya Das, and Nanda Devidasi. So thank you all so much. Огромное спасибо всем вам. And may Sri Sri Radha Madhava, Sri Sri Gaurnitai, Sri Sri Jagannath Subhadra Baladev, who are the deities in Chiang Mai, and Shrila Prabhupada and the Acharyas bestow their blessings on all of you. И пусть же Шри Рада Мадхава, Шри Горнитай, Шри Джаганнатх Прабхупада, чьи божества находятся в этом храме в Чан Майе, Шрилы Прабхупады и все вайшнавы прольют на вас свои благословения. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, any question? Пожалуйста, если есть какие-то вопросы.
Kamalakar. Камалакара Прабху. Харе Кришна. Hare Krishna. Dear Guru Maharaj, you are a natural object of life for you students and all your will wishes. We know many details from your biography, but we would like to see each significant event with your eyes. Today we ask you to tell about 3 points. First, what did you feel when you saw and talked with a devotee for the first time in your life? Second, what do you feel when you first came to the devotees? And last, what do you feel when you first saw and heard Шриле Прабхупады? We humbly ask you to do this. Взять Камалакара Прабху? Перевести? Да, легче вам это будет сделать. Дорогой Гуру Махарадж, вы естественный объект любви своих учеников и всех своих доброжелателей. Мы знаем много деталей из вашей биографии, но мы бы хотели видеть каждое значимое событие вашими глазами. Сегодня мы просим вас рассказать о 3 моментах. Что вы почувствовали, когда впервые увидели и общались с преданным? 2 момент. Что вы чувствовали, когда впервые пришли к преданным? И последний. Что вы чувствовали, когда впервые увидели и услышали Шрилу Прабхупаду? Мы смиренно просим вас сделать это. Харе Кришна. Thank you very much. Okay, I hope those who are English speakers could follow the question. Я надеюсь, те, кто говорят по-английски, они поняли смысл вопроса. Yeah, okay. Okay. So, means Kamalakar's English is improving. Это значит, что английский язык Камалакара Прабху улучшается постепенно. Okay, the 3 aspects of the question. What did I first feel when I first met the devotees? Итак, 3 аспекта вопроса. Первый, что я почувствовал, когда впервые встретил преданного? Well, I mean, I first saw the devotees on Harinam Sankirtan. Actually, in Oxford in 1969, they were publicizing a program of Shrila Prabhupada there. And I just saw them on Harinam, and they gave me an invitation, although I didn't go to the program. Я впервые видел преданных с Харинамой, когда они рекламировали программу Шрилы Прабхупады в Оксфорде. И они дали мне приглашение, но тогда я на программу не пошел. And a second time I saw them in 1971 on Harinam in London. Второй раз я увидел их в 1971 году на Харинаме в Лондоне. And at that time, Mandakini Mataji actually sold me a Back to Godhead magazine. И в тот раз Матаджи Мандакини продала мне журнал Back to Godhead. So we can say it's the first time I actually talked with a devotee. Это был первый случай, когда я реально поговорил с преданным. But I would say that, you know, seeing the devotees on Harinam, I found them look very fascinating. They looked otherworldly, as if they came from another planet. Но я должен сказать, что когда увидел преданных на Харинаме, они выглядели очень вдохновляюще. Они выглядели как будто не из этого мира, как будто прилетевшими с какой-то другой планеты. Looked like great sages. Они были похожи на великих мудрецов. Great ascetics with their Великих shaved аскетов, head and robes.
У них были бритые головы, такие балахоны, So, like great ascetics. как великие аскеты. Second, how did I feel when I came to the temple? I think that's the... И, кажется, второй вопрос о том, что я почувствовал, когда в первый раз пришел в храм. That I felt like I came to my home. Я почувствовал, как будто пришел к себе домой. And I didn't even want to leave the temple. И я даже вообще не хотел уходить из этого храма. Everything seemed very agreeable to me. Все для меня было очень приемлемо, все очень нравилось. Nice chanting, beautiful deities, delicious prasadam. Прекрасное воспевание, прекрасные божества, вкуснейший просад. And many young people of my own generation of a similar background who were also spiritual seekers. И много молодых людей моего поколения, моего круга, которые также были духовными искателями. And the third, what was my impression on seeing and hearing Srila Prabhupada for the first time? That was the same day that I visited the temple for the first time. И третий вопрос, каково было мое впечатление, когда первый раз видел Шрилу Прабхупаду, это был тот же самый день, когда я первый раз пришел в храм. And I had previously read Bhagavad Gita as it is, and I think the main message I got from reading it was that if one wants to make spiritual advancement, he has to take shelter of a bona fide spiritual master. К тому времени я уже прочитал Бхагавад-гиту, как она есть, и, наверное, главный вывод, который я из нее усвоил, заключался в том, что если человек сильно хочет совершать духовный прогресс, он должен принять прибежище у истинного духовного учителя. So that was my impression on seeing and hearing Srila Prabhupada for the first time, that here is a genuine, authorized, authoritative, bona fide spiritual master. И вот это было моим основным впечатлением от Шрилы Прабхупады, что он является настоящим, подлинным, авторитетным духовным учителем. And therefore, I immediately, automatically took shelter of Srila Prabhupada. И поэтому я сразу же автоматически принял прибежище у Шрилы Прабхупады. Can I ask additional question? In which month it was? It was in August, and I met Mandakini at the beginning of August, 1971, and I joined the temple at the end of August 1971. Я встретил Мандакини в начале августа 1971 года и присоединился к храму в конце августа 1971 года. Prabhupada, he stayed in London all that month of August 1971. Шрила Прабхупада провел в Лондоне весь этот месяц, август 1971 года. And a little bit at the beginning of September. И где-то в начале сентября немного. That means it was after Srila Prabhupada was visiting Moscow. Yes. And requested Mandakini to go to Soviet Union. So it was after that. It would have been during that time in August that he requested her to go to the Soviet Union. То есть это было уже после того, как Шрила Прабхупада съездил в Москву, и после того, как Шрила Прабхупада попросил Матушку Мандакини отправиться в СССР. He came to Moscow in June. Он посетил Москву в июне. I think after that he went to the USA. После этого он полетел в США. And then he came in the beginning of August to London. И в начале августа он прилетел в Лондон. So in that time, I saw the Harinam in the beginning of August and got the magazine. И вот тогда-то, в начале августа, я увидел Харинаму и приобрел этот журнал. And then I went to USA and Canada for a short visit. Перед этим я ненадолго был в США и в Канаде. And that's where I found Gita and read it.
И именно там я обнаружил Бхагавад-гиту и успел ее прочитать. And I saw the devotees again on Harinam in New York and got the magazine. И там, в Нью-Йорке, я снова увидел преданных на Харинаме, и там тоже получил журнал. And as soon as I came back to London, I visited the temple. И вот когда я вернулся в Лондон, я и посетил храм. So during that month of August, Mandakini told me she had prayed to the deities Radha Krishna, Radha Landanishwar, to give her a difficult service. И Мандакини рассказывал мне, что тогда, в августе 1971 года, она молилась божествам Радха Лондонишвара, чтобы они дали ей какое-нибудь трудное служение. And one day Prabhupada called her in his room and asked her if she would be willing to marry Anatoly, who later became Ananta Shanti, and go and stay in Russia. И вот в один прекрасный день Шрила Прабхупада позвал ее к себе в комнату, спросил, а не хотела бы она поехать в СССР и выйти замуж за первого преданного Анатолия, который впоследствии стал Аната Шанти Дасом. So she agreed. Она согласилась. And she came to Russia, she said, I think on 5 occasions. И она приезжала в Россию, если не ошибаюсь, 5 раз. And they got married, but still the government wouldn't give her permission, wouldn't give her long visas, so she could only come 2 weeks at a time. И они таки поженились с Анатолием, но правительство СССР так и не выдало ей долговременной визы, поэтому она могла приезжать только на 2 недели каждый раз. But she was able to give a lot of training and inspiration to Anatoly, of course he became initiated, and then he continued preaching very widely in the former Soviet Union. Но она успела дать очень много обучения и вдохновения этому Анатолию, благодаря чему он получил инициацию и впоследствии очень широко развил проповедь в Советском Союзе. Also, Hansadutta visited him, I think, on a few occasions. I'm not exactly sure, but he also gave him training and inspiration. Также Хамсадута, насколько я помню, несколько раз посещал его в Москве и тоже давал ему какое-то обучение и вдохновение. And later in 76, Gopal Krishna Maharaj came as a representative of the BBT, came to the Moscow Book Fair. So he also, by that time, there were quite a few devotees, and he gave them association and encouragement. И в 1976 году Гопал Кришна Махарадж приезжал в Москву как официальный представитель BBT, и к тому времени в Москве уже было несколько преданных, и он встречался с ними и также дал им какое-то обучение и поддержку. Yeah, that's a little bit of history. Да, чуть-чуть истории. There is a question in the chat from Tilha Gauranga, Prabhu. Did you get both Bhagavad Gita and magazine in USA? Вопрос, то есть вы получили и Бхагавад-гиту, и журнал в США? Actually, I should say even prior to that, the first magazine I got was, I was staying in Paris in some sort of hippie house. На самом деле, первый журнал я получил еще в Париже, когда я жил там в каком-то доме хиппи. It was about 1970, I think. Это было, наверное, еще в 1970 году. And I saw I think it was the first French Back to Godhead. Это, видимо, был первый Back to Godhead на французском языке. It was only black and white, no color pictures. Журнал был черно-белый, там не было еще цветных картинок. On the back side was a big picture of 2 devotees or 3 devotees
standing in front of the Arc de Triomphe. It's a very famous monument in Paris. И на задней обложке было 2 или 3 преданных, стоящих напротив Триумфальной арки, известный монумент в Париже. Arc de Triomphe, or triumphal arch, as similar to Marble Arch in London, or even bigger, of course. Похоже, как мраморная арка в Лондоне, но даже больше. And they had their arms up in the air. И их руки были подняты к небу. And underneath the caption it said, "L'extase de l'âme n'est pas difficile à retrouver," which means that it's not difficult to rediscover the ecstasy of the soul. И внизу была надпись на французском, которая означала, что не так уж сложно снова раскрыть себе блаженство души. So, it looked very attractive to me. Мне это казалось очень привлекательным. And I remember I had a stomach ache one evening, and one friend, he said, "I'll play you some music, make you feel better. Lie down over here." And he played me the Hare Krishna mantra. Я помню, у меня болел живот одним вечером, и мой друг сказал мне: ляжь, я включу тебе одну музыку, и тебе станет полегче. И включил мне запись Харе Кришна мантры. Actually, he had become a devotee in Paris, and he stayed in a temple maybe 10 days and he left, but still he had affection for Krishna consciousness. Этот друг, он стал преданным, и он 10 дней прожил в храме, потом ушел оттуда, но у него сохранились теплые чувства к сознанию Кришны. But it was in London, as I mentioned, 1971, August. In the beginning of August, I got the first Back to Godhead from Mundakini in London. And then when I was in Canada, I found the Gita. And on the way back to London, I got a second Back to Godhead from a devotee in New York. Но вот английский Back to God я получил в начале августа 1971 года от Мандакини в Лондоне, и затем поехал в США и Канаду. В Канаде я обнаружил эту Бхагавад-гиту, и затем уже в Нью-Йорке, перед самым возвращением обратно в Лондон, я получил еще один Back to God от преданного. And the devotee invited me to the temple, but I said, I can't, I'm going to London tonight. He said, it's okay, you can visit the temple in London. The address is in the magazine. И этот преданный в Нью-Йорке пригласил меня посетить храм, но я сказал: не могу, я сегодня вечером уже лечу в Лондон. Преданный сказал: нет проблем, в Лондоне тоже есть наш храм, адрес найдешь в журнале. Okay, that's a brief. Итак, вкратце. Timeline of events. Основная линия событий. Okay, so thank you all very much. Итак, спасибо всем вам большое. And hope to see you again on Saturday. И надеюсь увидеть всех вас снова в субботу. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Шриле Прабхупаде ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo.